But there's another side to Operation BlueStar. It's the story of those caught in the crossfire. When the attack happened, these men, all from the same village, were in the temple complex, along with their families and hundreds of other pilgrims, to celebrate the anniversary of the martyrdom of the temple's founder. In the early hours of the 6th of June, these men claim the army stormed their hostel, looking for Bhindranwale's men. शीशे विच ग्रेनेड ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝ ਲੈ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਸੀ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਨੇਡ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪਾੜ ਗਿਆ ਮੱਥਾ ਇੱਥਾ ਗਲ ਉੱਡ ਗਿਆ ਪਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਸੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ ਗ੍ਰਨੇਡ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵੱਜੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਇਹ ਵੱਜਿਆ ਆ ਇੱਥੋਂ ਟੁਕੜੇ ਆ ਥੋੜੇ ਟੁਕੜੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 24 ਰੌਣੇ ਵੱਜੇ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਤਾਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਮਿਲਦੀ ਉੱਥੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਅਤਵਾਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਤਵਾਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਭਿੰਡਰਾਲਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰ ਬਣੀ ਦੀ ਵੀ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਿਆ ਇਹ ਕੱਲੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਤੀ Sticking out and fighting and opening fire from all directions. 25 years on, do you now have any remorse or any regret about what happened? On the actions that I was asked to carry out, I was quite convinced that they were legitimate orders given and they had to be done. The remorse and sorrow is there for those human beings who lost their lives. One feels sorry for them. One doesn't only feel sorry for the innocent people who've lost their lives, but even those who are not innocent, who lost their lives, those who were the militants there, because after all they have families also. And don't ever, those who were the militants there, because after all they have families also. And don't ever think that those who were involved in this operation didn't feel remorse or pity or sadness or sorrow. They did for whatever happened. No one likes to kill. No one likes to destroy. No one likes to hurt. What impact has this had on you personally? It is an enormous impact. Once you put on your uniform, you have to accept these things. You have to accept the fact that there will be ups and there will be downs. A couple called Gurmej Singh and Mahinder Kaur set off by train from the Punjab with their baby daughter to start a new life in Mumbai. They carried with them all their possessions and ambitious hopes for the future. They had no idea that Mrs. Gandhi had been assassinated and were heading straight for trouble. ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਿ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪਲਟ ਗਿਆ ਆ ਫੋਟੋ ਆ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੀ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ After 7 hours, the train stopped at a station outside Delhi. Suddenly, a mob surrounded them and surged into the carriage. ਫੜ ਲੋ ਲਾ ਕਰਤੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਮਾਰਤੀ ਹੈ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਗੜੀ ਵੱਧੀ ਸੀਗੀ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬਸ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਆ ਮਾਰਿਆ ਸਿਰ 'ਚ ਖੂਨ ਵਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਵੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੰਮਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਸੀਂ ਖੋਹਨੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ
रोने आ खपदे खोने भी नहीं असी देना। One Sikh mother in Mahinder's carriage saved her son's life by quickly tying his long hair into plaits so the mob would think that he was a girl. But the mob were not fooled by Mahinder's attempts to hide Gurmej between the seats. They dragged him onto the platform. ऊपर लम्बे पैंदे पे नहीं देना है साडे को ले गए नहीं दूर ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਮੜਾਉਣੀ ਆ ਜੇ ਫੋਟੋ ਸੋਹਣੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰੂੰਗਾ ਫੋਟੋ ਆਪਾਂ ਤੇ ਜੇ ਫੋਟੋ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੜਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੜਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੜਾਈ ਨਹੀਂ It's been a difficult time for Mahinder. Since 1984, she's raised her daughter alone. On the evening of the 1st of November, a Sikh friend called Narinder Singh Barnala came to Ashok, too terrified to go home. He realised that the only option was to hide his friend in his tiny dark room. In the night, we put some newspapers. You just put some newspapers for him to sleep on? Yeah. It's very small, but whether it is a big or whether it is a small, we have to manage, we have to save his life. So how long did you keep him in this very tiny space for? 2 days. Did you have any moments where you nearly got caught out? Yeah, it was a 1 or 2 times there was a chances when the mob came outside my office and they are trying to burn one Sikh shop here. What would have happened if somebody had found out? Can be shot dead. He can be bitten like anything because people are very scared.